Hi everyone. Hi everyone. എല്ലാവർക്കും എഴുതാൻ മടിയല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് എഴുതാൻ തുടങ്ങാം. അതെ. എഴുതാൻ പഠിക്കാം. Yes, I'm Nimnaga Kudu. I'm Ajit Thomas. So we are both faculties at Xylem Learning. Yes. പരിചയം ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ക്ലാസ്സസ് കാണുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ടോഫലിൻ്റെ ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റഡ് റൈറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെ എഴുതാം, എങ്ങനെ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യാം, ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. TOEFL writing, specifically in the TOEFL writing anengilum, we would like to know how many of you would like writing in general? Writing is something that requires a lot of effort. So generally, people find it a tedious task, right? Yeah, tedious. Even I feel lazy about writing sometimes. But when it comes to me, sometimes when I find it hard to put my thoughts across, if I take a pen down, ideas start flowing. But ചിലപ്പോൾ ഒരു എഴുതുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മുടെ ഐഡിയ വരിക. And yeah, let's see how it works out in this case. Yeah. How many of you like writing? ചിലർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് എഴുതാനായിട്ട്. Haven't you spoken to people like that? Yeah, I myself am an example. Yeah, have you seen other people? Not so many. But some, right? Yeah, certainly. Yes. There are some. I have seen people who start journaling things when they feel stressed. And writing bhangara therapeutic experience at handling avarundu. Yeah, that reminds me of a friend. He felt that he communicated better, or he put his ideas and thoughts across better when he wrote. Mm-hmm. And when he tried to communicate vocally or verbally, he used to fail. Mm-hmm. So that's another instance. Some people do prefer writing. അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് വേറൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് നമ്മൾ പലരും റൈറ്റിംഗ് പേഴ്സണലി ഇഷ്ടമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും കോൾ ചെയ്യാൻ പഠിക്കുന്നവരാണ്, ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ളവരാണ്. വി പ്രിഫർ ടെക്സ്റ്റിംഗ് ഓവർ കോൾ. These are all different aspects that are coming out through this discussion. Yes. ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഓർത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ ഇതൊക്കെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. Jacob says I like writing. Yes. Nice. You are one of those a few people who like writing. Nice to meet you. Yeah, and I think men generally prefer to write because I don't know, they are poorer at communicating verbally, which I agree. so I think men prefer to communicate using the written form rather than the verbal form. I didn't notice this pattern actually. പക്ഷെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് ഞാൻ മെന്നിൽ കുറച്ച് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. മേക്സ് സെൻസ്. അപ്പം ഇൻ ജനറൽ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് വിട്ടിട്ട് ഹൗ മെനി ഓഫ് യു ഹാവ് ട്രൈഡ് പ്രൊഫഷൻസി ടെസ്റ്റിലെ റൈറ്റിംഗ്? Be that any kind of proficiency test, PTE, IELTS, OET, TOEFL, any kind of proficiency test. So how many of you have tried writing in a proficiency test? Be that in a test or preparing for the test. Hands raise ചെയ്താലും മതി comment box ല്. No, Jacob hasn't tried. Do you get to read the comments? No, I can't read the comments. Okay. Yeah, okay, yeah. Jacob says no. And Pavati says yes. Yes. Have you? I have tried out my hand at writing because you got to do it first before you can profess or teach. Yes. So every once in a while I do write so that I'm up at the peak level. Okay, I've actually read some of his writings. That's he writes poetry too. Bibin hasn't tried. You should try. Bibin. So how many of you have tried TOEFL writing? Preparation ആയിക്കോട്ടെ, എക്സാം ആയിക്കോട്ടെ, TOEFL റൈറ്റിംഗ് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള എത്ര പേരാണ്? ജസ്റ്റ് ആൻസർ റേസ് ചെയ്താലും മതി, അല്ലെങ്കിൽ യെസ് നോ ടൈപ്പ് ചെയ്താലും മതി. പെട്ടെന്ന് കമൻസ് ഇട്ടോ.
TOEFL writing sir usually ചെയ്യാറുണ്ടോ? TOEFL writing, yeah, I have tried my hand at TOEFL writing as well. And it poses a different set of challenges compared to the other proficiency tests. Yes. We look into what they are as we progress. പക്ഷേ ആരെങ്കിലും ചെയ്തവരുണ്ടോ? I don't think there will be many. മറ്റ് പ്രൊഫഷൻസി ടെസ്റ്റുകളെ അപേക്ഷിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് IELTS അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ടോഫലിൻ്റെ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് ഇസ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ടാസ്ക്, റൈറ്റ്? അതാണ് വൺ ഓഫ് ദി ചാലഞ്ചസ് ഐ തിങ്ക്. Yeah, that's combining both the ideas. Yeah, that is one difference that makes it challenging. And do you think timing is different and it's a bit more challenging than other proficiency tests when it comes to TOEFL? Yeah, you get only 20 minutes and when it comes to the first task. And അതിൽ തന്നെ 50 minutes ഒക്കെ റൈറ്റിംഗിന് പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ? Yeah. The entire task is assigned 20 minutes and you get only 15 minutes to write that 150 word answer. So that's another big challenge. Yes. So നമുക്കെന്നാ ഈ ചാലഞ്ച് എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യാന്ന് നോക്കിയാലോ? നമുക്ക് തുടങ്ങാം, right? So ആദ്യം let's know more about it. Before you go ahead and tackle the challenge, let's figure out or let's gather as much information as possible. Yes. Before we proceed any further. So let's give you an overview of this task. ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ടാസ്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ you will read something, you will listen to something, then you will attempt the writing. This is how the task is designed. And first you will read a 250 to 300 word academic passage. This is totally from an academic context. The passage it will be of length of 250 to 300 words, and you read this. Then you go to the listening part, which is of 2 to 2.5 minutes. 2 to 3 minutes ഉള്ള ഒരു ഓഡിയോയും നിങ്ങൾ കേൾക്കും. You listen to this and then you compare these ideas and move on to the writing part. So this is the task and you have got 15 minutes to write. The initial 2 to 2.5 minutes are for you to read the text and then the audio plays for 3 minutes. So that eats up about 5 minutes of time, which leaves you with 15 minutes to type out your entire answer. Yes. And you should aim for 150 to 225 words. So this can be called as an ideal size. You can also manage your time. You can also present a convincing answer if you do a writing of 150 to 225 words of length. So yeah. Let's move on to how you prepare. Yes. What you need to do first before you start tackling. Yes. So structure മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. We are moving to the steps to follow. Obviously, you have to spend the first 3 minutes reading the text the given text, and while you read, underline the main points. These are the ones that you have to use in your answer. So don't forget to underline the main points. Yes. So then next 2 minutes of lecture to jot down the main ideas and 3 supporting details. Lecture കേൾക്കുക, അതിൻ്റെ മെയിൻ ഐഡിയാസ് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡീറ്റെയിൽസും ഇഫ് എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഡീറ്റെയിൽസ് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുക. സോ നെക്സ്റ്റ് യു ഡു ഇസ് ആഫ്റ്റർ റീഡിംഗ് ഇസ് ലിസ്ണിംഗ് ടു ദി ഓഡിയോ. And you're still left with 15 minutes, but try not to use up all the 15 minutes for typing the answer. Try to finish typing in about 12 to 13 minutes and spend the rest of the time revising the answer, going through it for editing it, that is to check for mistakes. Maybe there are spelling mistakes or grammatical mistakes or errors in punctuation, or something else might be wrong. Maybe your sentences are incomplete or whatever it is. So spend a little time revising. Yes. So this is എല്ലാ പ്രൊഫഷൻസി ടെസ്റ്റിലും നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് റിവൈസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൂഫ് റീഡിങ് ചെയ്യുക, കറക്ഷൻ ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെ. സോ റൈറ്റിംഗ് ആസ് ഏർലി ആസ് പോസിബിൾ ഫിനിഷ് ചെയ്താൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. യാ. സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ്. Okay. So again, as we started out by saying it's an integrated test. You have to listen to an audio and read a text and listen to an audio. And
listening to an audio and recollecting the information is challenging. So you have to develop a style for taking notes. Yes. And generally, there'll be 2 or 3 main points in the text, and there'll be the same number of counterpoints in the audio. These could be supporting points or contradicting points. അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്സ് ആയിരിക്കും, കോൺട്രഡിക്റ്റിംഗ് പോയിന്റ്സ് ആയിരിക്കും, ബട്ട് ദേ വിൽ ബി ഓഫ് ദ സെയിം നമ്പർ. സോ വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഇസ് ക്രിയേറ്റ് എ കോളം വിത്ത് do you want to continue? Yeah, you want to elaborate? So the thing is, noting down ആണ്, നോട്ട് ടേക്കിംഗ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത്. സോ അതിൽ തന്നെ റീഡിങ്ങിൻ്റെയും ലെക്ചറിൻ്റെയും കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. സർ പറഞ്ഞതുപോലെ 2 to 3 പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് ഇതേ. അപ്പോൾ ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിൽ യു മേക്ക് കോളംസ്. ലെക്ചറിൻ്റെ പോയിന്റ്സ് എഴുതാനും റീഡിങ്ങിൻ്റെ പോയിന്റ്സ് എഴുതാനും സെപ്പറേറ്റ് കോളംസ് വയ്ക്കുക. ആൻഡ് അതിൽ സിമിലർ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അഗെയിൻസ്റ്റ് തന്നെ നേരെ തന്നെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുണ്ടാവും. സോ നോട്ട് ടേക്കിംഗ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഈ ടാസ്കിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതെ, നോട്ട് ടേക്കിംഗ് ക്രിയേറ്റ് എ ടേബിൾ with the left column for content from the reading material and the right column for content from the lecture or the audio that you listen to. എന്നിട്ട് റീഡിങ്ങിനകത്തുള്ള പോയിന്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ലെക്ചറിൽ നിന്നുള്ള മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ടർ ആയിട്ടുള്ള അതിന് കൗണ്ടർ ആയിട്ടുള്ള ആർഗ്യുമെൻറ്റ് നേരെ എഴുതുക. സോ നമ്മൾ ഇതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ഗോ സെർച്ചിങ് എനിവെയർ എൽസ്. ആർഗ്യുമെൻറ്റും കൗണ്ടർ ആർഗ്യുമെൻറ്റും സൈഡ് ബൈ സൈഡ് നിങ്ങളുടെ ഈ ടേബിളിലുണ്ട്. സോ ദാറ്റ്സ് ഗോണ ഹെൽപ്പ്. യെസ്, ആൻഡ് വെൻ യു നോട്ട് ഡൗൺ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ മെയിൻ ഐഡിയ, സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾസ്. അപ്പോൾ അത് തന്നെ നോട്ട് ടേക്ക് ചെയ്യുമ്പം കോളംസിൽ എഴുതുമ്പോൾ അതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ അഗൈൻ ഹെൽപ്പ് യു. കുറച്ചും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് സോർട്ടഡ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ മെയിൻ ഐഡിയ, സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡീറ്റെയിൽസ്, എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എക്സാമ്പിൾ ആണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം. അത് സെപ്പറേറ്റ് വേറെ ഫോണ്ടിൽ എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റ്സിൽ എഴുതുക, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം. നോട്ട് ടേക്കിംഗ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ സ്കിൽ. അത് നിങ്ങൾ TOEFL ടെസ്റ്റ് എഴുതുമ്പോൾ എല്ലാ മൊഡ്യൂളിനും വേണ്ടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്കില്ലാണ്. സോ ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. Let's move on? Yeah, certainly. Let's. Okay, Yes, please. Now, we actually discussed the question. എന്തൊക്കെയാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്, എന്തൊക്കെയാണ് ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക. Now we are going to see how the essay can be structured, how the writing can be structured. എന്തൊക്കെ റൈറ്റിംഗിൽ വേണം, what you are going to write in the essay. So, first thing would be the introduction, of course, as you all know, and what to include in the introduction. So you start by paraphrasing what's given in the text, the reading text. Paraphrasing means rewriting it in your own words so that the meaning doesn't change, but you're putting the idea across differently. So this shows off the fact that you know language. You can put ideas across differently. And after that, it can be in the same sentence or in a different sentence. You can mention what's given in the audio or in the lecture, and this point should relate to what's there, what's there in the reading section. So ഇതിനെ രണ്ടിനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഐഡിയ, ബന്ധമുള്ള ഒരു ഐഡിയ വേണം പാരഫ്രൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. Yes, paraphrase it and write the connection, right? Yeah. Agree or disagree or whatever it is, write the connection. So this is what you write in an introduction. Do you want to add something? No, that's all you need to do in the introduction. Yeah. Now in body paragraphs. Body paragraphs le ningal major points present cheyanam. Present cheyumbo you also add എന്താ പറയുക, റീഡിങ്ങിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ക്ലെയിംസ് എഴുതുക, ഇതിൻ്റെ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതുക, എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതുക. ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് വേണം പോകാനായിട്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ ദ സെയിം വേ യു റൈറ്റ് ദി ക്ലെയിംസ് ഫ്രം ദി ലെക്ചർ. അത് ചിലപ്പോൾ ഇതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് റീഡിങ്ങിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ മെയിൻ ഐഡിയാസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണോ ലെക്ചറിൽ പറയുന്നത് അതിനെ കറക്റ്റായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ റൈറ്റിങ്ങിൽ. അപ്പം ഒപ്പോസിങ് വ്യൂ ആണെങ്കിൽ ഒപ്പോസിങ് വ്യൂ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കണക്റ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുക, അല്ല തിരിച്ചാണെങ്കിൽ തിരിച്ചുള്ള കണക്റ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുക. ഇതിനെയും പ്ലേസ് ചെയ്യുക, ലെക്ചറിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഐഡിയാസിനെയും പ്ലേസ് ചെയ്യുക. Okay. Finally, the conclusion. How do you conclude? അപ്പോൾ
ഇത് തമ്മിൽ, അതായത് ടെക്സ്റ്റിനകത്തുള്ള മെയിൻ ഐഡിയയും ഓഡിയോനകത്തുള്ള മെയിൻ കോൺട്രഡിക്ടറി ഓർ സപ്പോർട്ടിങ് ഐഡിയയും തന്നെ എഴുതുക. And if you can think of something, even something that can add to the conclusion, avada brief aayittu you can introduce one sentence of your own. Otherwise your answer should only contain what's there in the text and what's there in the audio. Conclusion la matram, if you can think of something substantial to add on to what's given in the text and in the audio, you can add briefly in a sentence. Adu personalize cheyand ingane oru observation avade include cheyyam. Yes. So here you restate. Appo restate cheyumbo varanna oru challenge aanu. Language challenges undu nammal കാര്യങ്ങൾ സെയിം തന്നെ എടുത്ത് എഴുതുമ്പോൾ. Let's look into that അല്ലേ? Yeah. Language and style. So restate ചെയ്യുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ എഴുതിയ പോയിന്റ്സ് തന്നെയാണ് എഴുതുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ലെക്ചറിൽ നിന്നും ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുള്ള കോണ്ടന്റിൽ നിന്നുള്ള ഐഡിയാസ് തന്നെയാണ് എഴുതുന്നത്. ദിസ് ഈസ് വേർ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചലഞ്ച് വരുന്നത്. നമ്മൾ സെയിം ഐഡിയാസിനെ സെയിം രീതിയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ഓർ യൂസിങ് ദ സെയിം വേർഡ്സ് ഓർ ഫ്രേസസ് ഓർ സെൻറ്റൻസസ്, യു പാരഫ്രേസ് ഇറ്റ്. പാരഫ്രേസിങ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽസ് നിങ്ങൾ ഇവാലുവേറ്ററിന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം you don't copy the sentences or phrases either from the reading or from the lecture. അതുമല്ല, നമ്മുടെ സ്വന്തം റൈറ്റിംഗ് തന്നെയും കൺക്ലൂഷൻ എഴുതുമ്പോൾ റീസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും you can paraphrase it, right? So paraphrase rather than quote directly to show vocabulary control. So yeah, vocabulary is one means of paraphrasing, that is using words with the same meaning, different words with the same meaning, or you could change the sentence structure, or you could connect two sentences together. All these strategies can be used for paraphrasing. Okay. After this we use transition phrases. നേരത്തെ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തു പോയായിരുന്നു ട്രാൻസിഷൻ phrases. However, on the other hand, furthermore, in contrast, നമ്മൾ ഒരു ഐഡിയയിൽ നിന്ന് മറ്റു ഐഡിയയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐഡിയനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു ഐഡിയ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡീറ്റെയിൽസ് പറയുമ്പോൾ, അതിന് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് കണക്റ്റേഴ്സ്, ട്രാൻസിഷൻ ഫ്രേസസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കണം. ഇതാണ് റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഫ്ലോയെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ക്ലാരിറ്റീനെ. സോ യു ഹാവ് ടു യൂസ്. ഇപ്പം ഒപ്പോസിങ് വ്യൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ യൂസ് ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ്. നമ്മൾ കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഹൗഎവർ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഫർദർമോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാണ്, പുതിയൊരു പോയിന്റ് അതിലേക്ക് സിമിലർ പോയിന്റ് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫർദർമോർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. സോ ഇങ്ങനത്തെ ഫ്രേസസ് ഉപയോഗിക്കുക. ദീസ് ആർ സം മിനിമം എക്സാമ്പിൾസ്, ലൈക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് മോർ എക്സാമ്പിൾസ് ആൻഡ് ട്രൈ യൂസിങ് ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ റൈറ്റിംഗ്. ആൻഡ് ദ next one is using a variety of structures. You can use complex sentences, compound sentences. You can even resort to reported speech. Yes. You can change the voice from active to passive. All these are possibilities. So this shows your command over the language and or the various structures, sentence structures. So idella will help you get a better score. Yes. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കാണിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ക്ലാരിറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും, ഒരു ഫ്ലോ ഉണ്ടാക്കും, വിച്ച് ഈസ് ദ ബേസിക് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലേ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി. അപ്പം അതും നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുക എന്നുള്ളത് ഏത് പ്രൊഫഷണൽ സിറ്റേഴ്സിൽ ഏത് മൊഡ്യൂൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, എസ്പെഷ്യലി റൈറ്റിംഗിൽ. സോ ദീസ് ആർ ദ തിങ്സ് യു ഷുഡ് റിമെമ്പർ. ആൻഡ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ആഡ് സംതിങ്. പാരഫ്രേസും വൊക്കാബുലറിയും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സസ് വേറെയും പോകുന്നുണ്ടല്ലോ. നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ മറ്റ് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട്. വൊക്കാബുലറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ക്ലാസ് എടുത്തിരുന്നു നമ്മൾ. ആൻഡ് ദെൻ പാരഫ്രേസിങ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ലേൺ സമ്മറൈസിങ്ങും നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ കിട്ടാനായിട്ട് ഫോളോ അവർ ചാനൽ, നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ഞങ്ങളുടെ കൂടുതൽ മെറ്റീരിയൽസ് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ജോയിൻ അവർ ടെലഗ്രാം ചാനൽ. അതിൻ്റെ ലിങ്കും താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഗൈഡൻസ് നേരിട്ട് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ പ്രാക്ടീസ് പോർട്ടലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ജോയിൻ ആ കോഴ്സസ്. നമ്മുടെ ബാച്ചസ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്ലീസ് ജോയിൻ. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നമ്പറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടീം നിങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യും. സോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യണേ. ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ.
Finally, what you've got to do when you've finished answering. The first thing you've got to do is confirm each point in the reading is matched by the counterpoint in the audio. അപ്പോൾ രണ്ടും മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ്, ഒന്നെങ്കിൽ കോൺട്രഡിക്ടറി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഐഡിയാസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ മാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഐഡിയാസ് ആയിരിക്കണം. നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഇസ് സ്കാനിങ് ഫോർ എറേഴ്സ്, ഗ്രമാറ്റിക്കൽ ഓർ tenses or subject verb agreement errors. And finally, ensure that your answers are clear. The relationship between the viewpoints in the reading text as well as audio, these should be explicit in your answer. And after, there should be no confusion when the reader goes through your answer as to what the relationship is. And supporting points ആണെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണെന്നുള്ളത് എവിഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി എവിഡൻറ്റ്. എൻഷുർ ക്ലാരിറ്റി, നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സെയിം സംഭവം അല്ലേ. ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നിങ്ങളുടെ ആൻസറിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത്. സോ പ്രീ റൈറ്റിംഗ് പ്രിപ്പറേഷൻ, വാട്ട് ടു ഡു ബിഫോർ യു റൈറ്റ്. റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട പ്ലാനിങ്, നിങ്ങൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച്. വൺ ഇസ് സ്കിം ദ പാസേജ് ഫോർ ദ മെയിൻ ഐഡിയ ആൻഡ് സ്ട്രക്ചർ. സോ പാസേജ് സ്കിം ചെയ്ത് പാസേജിൽ നിന്ന് ഐഡിയാസ് എടുക്കലാണ്. അപ്പം നോട്ട് ടേക്കിങ്ങും അതിൻ്റെ ഒപ്പം നടക്കും. ആൻഡ് ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് പാസേജിൻ്റെ മെയിൻ ഐഡിയ ഗ്രാസ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റണം, ഫോർ വിച്ച് വി സജസ്റ്റ് സ്കിമ്മിങ്. ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റും നടക്കും. നിങ്ങൾ കോർ ഐഡിയാസിനെയാണ് സ്കിം ചെയ്യുമ്പോൾ റീഡിങ്ങിൽ നിന്ന് എടുക്കുക. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് സ്കിമ്മിങ് ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും അല്ലേ. വി ഹാവ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ്. നിങ്ങൾ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ നിന്ന് മെയിൻ ഐഡിയാസ് എടുക്കുന്നതിനെയാണ്, ഫുള്ളി ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ വായിക്കാതെ തന്നെ മെയിൻ ഐഡിയാസ് എടുക്കുന്നതിനാണ് സ്കിമ്മിംഗ് എന്ന് പറയുക. ആൻഡ് ദെൻ അണ്ടർലൈൻ കീ ക്ലെയിംസ്, സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾസ്. ഇതിനകത്ത് തന്നെ മെയിൻ ഐഡിയാസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക, അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക, അതിന് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. എല്ലാ കോണ്ടന്റിലും, എല്ലാ റൈറ്റിങ്ങിലും, എല്ലാ ടെക്സ്റ്റിലും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. മെയിൻ ഐഡിയ ഉണ്ടാവും, അതിൻ്റെ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡീറ്റെയിൽ ഉണ്ടാവും, എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ടാവും. ഇത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക, മാർക്ക് ചെയ്യുക. നോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് യു ടേക്ക് ഡൗൺ ദ നോട്ട്സ്, റൈറ്റ്? Okay. Now back to note taking. Split your page into two columns. One on the left, you can take notes from the text. Our heading can be reading, and on the right, you can give the heading lecture, and there you can take the notes from the audio and jot down the main points from the text on the left side and the ones from the audio on the right side. All right. Do you want to add? അപ്പം നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മെയിൻ ഐഡിയാസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡീറ്റെയിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് മിക്സപ്പ് ആയി പോകരുത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈറ്റിങ്ങിനെ ചിലപ്പോൾ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും, റൈറ്റ്? അപ്പം മിക്സപ്പ് ആവാതെ മെയിൻ ഐഡിയാസ് എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത്, സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡീറ്റെയിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത്, എക്സാമ്പിൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത്, അങ്ങനെ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തെടുക്കണം. ആൻഡ് ദിസ് ക്യാൻ ബി സീൻ ഇൻ ബോത്ത് റീഡിങ് ആൻഡ് ദ ലെക്ചർ. രണ്ടിലും ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ മെയിൻ ഐഡിയാസും സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡീറ്റെയിൽസും. അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാം. റൈറ്റ്. പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ മാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഐഡിയാസ് പാരലലായിട്ട് എഴുതുക. ചിലപ്പോൾ ദർ മൈറ്റ് ബി ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ ദി ഓഡിയോ വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ദർ ഇൻ ദ ടെക്സ്റ്റ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാച്ച് ചെയ്യാത്ത ഇൻഫർമേഷനാണ് വരേണ്ട കാര്യം. പോയിന്റ്, കൗണ്ടർ പോയിന്റ് അങ്ങനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഫോർ ദാറ്റ് യു ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇത് ഏത് കോണ്ടന്റിൽ ഏത് പോയിന്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇത് പറയുന്നതെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്താലാണ് ഇതിനെ നേരെ നമുക്ക് എഴുതി പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ അതൊക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് പാരലലായിട്ട് എഴുതുക. സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ. Yeah, now the answer in detail. Yeah. So how to organize your essay? The first thing you got to remember is a clear structure. You got to organize your answer with a proper structure. Yes. This gives it coherence, which is meaningfulness, and cohesiveness, which is connectedness. So if your essay is meaningful and well connected, well linked together, it gives you a very good score. അപ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാം വരുന്നത്. So paragraphing is part of it, and a lot of other things such as using linking words and discourse markers and all that. So let's look at it in detail. Yes. So first one,
introduction. Like we have written, paraphrase the reading prompt and state the lecturer's overall position. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് പാരഫ്രൈസിങ് സ്കില്ലിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സമ്മറൈസിങ് സ്കിൽ ഉപയോഗിക്കണം. നിങ്ങൾ പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ഹോൾ ടെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ എഴുതാൻ പോകുന്നില്ല. നിങ്ങളതിന് മെയിൻ ഐഡിയയാണ് പാരഫ്രൈസ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പോകുന്നത്. സെയിം തന്നെ ലെക്ചറർ പറയുന്ന ഓവറോൾ പൊസിഷനാണ് നിങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് പാരഫ്രൈസ് ചെയ്ത് എഴുതേണ്ടത്. ഇത് നിങ്ങളൊരു 250 വേർഡ്സ് ഉള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെയും 2 to 3 minutes ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെക്ചറിനെയുമാണ് നിങ്ങൾ ഒരു സെൻറ്റൻസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പോണത്. റിമെമ്പർ ദാറ്റ്. അപ്പോൾ അത് പാരഫ്രൈസ് ചെയ്ത് എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് തിങ്. ആൻഡ് ഇത് ചെറിയ പാരഗ്രാഫ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ് കംപ്രൈസസ് ഓഫ് ഓൺലി 1 or 2 sentences, it requires its own effort. അത് പുട്ട് ചെയ്ത് പ്രോപ്പർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതാം. Remember the quote, well begun is half done. So we have put effort into the introduction. Okay, next we move on to the body paragraphs. It can be just one or it can be two, depending on whether you can group the entire information together into one paragraph. If it all belongs together, it can be just one paragraph. But if you feel it can be separated, then go ahead and separate. It's better to separate if it logically makes sense, because it's easier for the reader. So here you focus on the clarity, അല്ലേ? Yeah. പാരഗ്രാഫ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടോ, വായിക്കുന്ന ആളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെവർ ട്രൈ ടു പുട്ട് ഇൻ ദ സെയിം പാരഗ്രാഫ്. അപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കണം. അപ്പം അത് നിങ്ങളുടെ കോളാണ്. So the body paragraph, you can start off with a topic sentence. That is, and what should it be about? It should be about the main point from the reading. The topic sentence is about the main point from the reading passage, and following that you can use the arguments that the reading test or the author has given for supporting his claim, supporting his opinion. Well, start with the topic sentence. അത് റീഡിംഗ് ടെക്സ്റ്റിനകത്തുള്ള ഒരു മെയിൻ പോയിന്റ് ആയിരിക്കണം. പിന്നെ അതിനെ തുടർന്ന് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ റൈറ്റർ കൊടുത്ത ക്ലെയിംസ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. Then reading point പറഞ്ഞു അല്ലേ? Now you also add the lecture response. അതിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള സെയിം ടൈറ്റിൽ വരുന്ന ലെക്ചർ റെസ്പോൺസ് കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക. എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ ദ ലെക്ചർ ചലഞ്ചസ് ഓർ സപ്പോർട്ട്സ്. സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ എഴുതുക, ചലഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചലഞ്ചിങ് രീതിയിൽ എഴുതുക. നൗ എക്സാമ്പിൾ ഓർ ഡീറ്റെയിൽ. അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽ യു ഹാവ് ടു പ്രൊവൈഡ്. അപ്പം നമ്മൾ വായിക്കുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്തതിൽ നിന്ന് ഇഫ് യു ഹാവ് സ്പെസിഫിക് എക്സാമ്പിൾസ് യു ക്യാൻ മെൻഷൻ ദി എക്സാമ്പിൾസ് ഹിയർ. അപ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ റൈറ്റിംഗ് ഈ ഒരു മെയിൻ ഐഡിയ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തതിന് ഒരു സ്ട്രക്ചർ കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ. സോ യു റൈറ്റ് ദ ടോപ്പിക് സെൻറ്റൻസ്, റീഡിംഗ് സമ്മറി, ലിസണിംഗ് റെസ്പോൺസ്, ദെൻ ദ ഡീറ്റെയിൽ, സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓർ എക്സാമ്പിൾ. ഇനിയാണ് ആ സ്ട്രക്ചർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് യു ഫോളോ ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ബോഡി പാരഗ്രാഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് മെയിൻ ഐഡിയ, റൈറ്റ്? Yeah, true. And again, remember, all this is either from the text or from the audio. ഈ എക്സാമ്പിൾ ഒന്നും ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കോൺകോക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട എക്സാമ്പിൾസ് അല്ല. They should be either from the text or from the lecture. നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കരുത്. സോ നൗ കൺക്ലൂഷനും നേരത്തെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇറ്റ്സ് ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. This is where the reader gets a final clarity, an overall idea about the whole writing. അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഹോൾ കോണ്ടന്റിനെ നിങ്ങളൊന്ന് റീസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. റീസ്റ്റേറ്റ് ദ മെയിൻ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ റീഡിങ് ആൻഡ് ലെക്ചർ. ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് റീഡിങ്ങിൻ്റെയും ലിസണിങ്ങിൻ്റെയും ഓഡിയോൻ്റെയും കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക റീസ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. അപ്പം ഇത് ചുരുക്കിയാണ് എഴുതുക. വി ഹാവ് ടു ഡു സമ്മറൈസിങ് ഹിയർ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മെയിൻ കോണ്ടന്റിൽ എഴുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചുരുക്കി നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ റിലേഷൻ കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരു സമ്മറൈസ് ചെയ്യുക. എംഫസൈസ് വിച്ച് സൈഡ് യു ഫൈൻഡ് മോർ കൺവിൻസിങ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എവിഡൻസ്. മോർ കൺവിക്ഷൻ ഉള്ള സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എംഫസിസ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് വെൻ യു റൈറ്റ് a conclusion. അവിടെ this is your opinion, but you have to state it in such a manner that you eliminate the pronouns. When I, me and all that, if possible, eliminate them. പിന്നെ ഇത് സെൻസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള വളരെ ലോജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ആർഗ്യുമെൻറ്റ് മാത്രമാണെങ്കിൽ മാത്രം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക. അതർവൈസ് ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ഓഫ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ദിസ്.
and you can state something like, yeah, this the second opinion seems to be more convincing because of the logic presented is more well thought out, or something of that sort. Yeah. So throughout you also have to keep the language academic, right? Yeah, of course. So language and linkers. To introduce reading points, you can use the phrases like according to the article, the passage asserts that, അല്ലെങ്കിൽ similar ആയിട്ടുള്ള phrases നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. For that you can refer to different writings, അല്ലെങ്കിൽ you can take the guidance of your trainers. Yeah, and to introduce lecture points, if it's contradicting what's given in the reading text, you can use words such as however. The professor points out that. So this is to show that the professor doesn't agree with what's given in the text. Again, if you can use in contrast, the speaker argues, or you can, instead of professor, you can use lecturer or whatever. Or if the professor is in agreement, you can say the professor agrees or is in agreement with what's given in the text. Yes. Or the professor first further substantiates what's given in the text by giving his argument. All those are possible. These are possibilities. Yes, and these are important. Alongside നമ്മൾ ഐഡിയാസ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ തന്നെ how you start the sentence, how you make your reader understand what you're going to write is important. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഫ്രേസസും ടെർമിനോളജീസും ഒക്കെ ലിങ്കേഴ്സ് ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. വർക്ക് ഓൺ ദാറ്റ്. അപ്പോൾ അതിലും കുറച്ച് എഫേർട്ട് ഇടണം നിങ്ങൾ. To show cause and effect, കോസും എഫക്റ്റും കാണിക്കാൻ you can use as a result, therefore, പിന്നെന്താണ് സിമിലർ ഫ്രേസസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. In order to show that it's a summary, you can use words such as overall, in summary, to summarize, or to reiterate, and all that. To recapitulate. Yeah. സോ ഇതും നിങ്ങൾ ലോങ് സൈഡ്, അതായത് പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്. നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക്, നിങ്ങളുടെ ലിങ്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന ലിങ്കേഴ്സ്, വൊക്കാബുലറി, ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ അലോങ് സൈഡ് യുവർ പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. യെസ്, നൗ ഐ തിങ്ക് വി ക്യാൻ ഷോ ദം എ സാമ്പിൾ ടാസ്ക് അല്ലേ? ഇറ്റ് മൈറ്റ് ടേക്ക് ടൈം, ബട്ട് ലെറ്റ്സ് സീ. Do you have to give them some time to read this, or do we have to read it out for them? I think we'll take turns and read it out. Yes, sure. Okay, I'll start with the first paragraph because it's short. Smart. Internet is an integral part of our lives, and there is a growing movement to make its access a human right. There is good reason for this because the lives of almost every human are wrapped in some fashion by the internet. Whether it's in a public record or social media, one's individual presence on the internet is there to stay. Okay, my turn it seems, right? So, why should the access be a right? First off, making internet a right only benefits the society, and there are 3 reasons. First, the internet is good for business. It creates jobs, sparks innovation, and supports entrepreneurship. Second, the internet provides educational opportunities never imagined when it was conceived. Because of the internet, every person is able to search for knowledge and take part in online educational opportunities. Last, politics has also benefited from the internet in that it has increased participation of citizens in the political sphere. Internet has provided them a platform to raise their voice as well as helped improve transparency among government officials. Right to internet access should be considered a fundamental right because it fits perfectly well with the traditional definition of rights. Human rights are not just limited solely to water, food, and shelter, but even include those that can be described as essentials. These include free speech, religion, freedom from harm,
freedom to education, and many others. In fact, access to the internet in time could be construed as a fundamental part of freedom to education. Yeah. Establishing this right is easy. All it would take is government subsidies. There's near universal access to the internet in many modern democracies. That the rest of the population receives broadband connections or at least the infrastructure that enables individuals to buy broadband anywhere can be achieved through government subsidization. Hope you heard at least part of it. They might be for sure. Okay. Along with us. So, ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ടോഫലിൻ്റെ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്കിൽ വായിക്കാൻ കിട്ടുക. 4 paragraphs ഉണ്ടായിരുന്നു and might have understood what are the main ideas, what is the reading about internet, making the internet a right and subsidizing it. ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനകത്ത്. അതിനകത്ത് റീസൺസ് പറഞ്ഞു. and the second paragraph you might have noticed why should the access be a right. അതിൻ്റെ 3 റീസൺസ് പോയിന്റ് ബൈ പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ആൻഡ് ഫോർ ദാറ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കണക്ടേഴ്സും ലിങ്കേഴ്സും ഒക്കെ ഇതിനകത്തും ഉണ്ടാവും. അതും നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഇറ്റ് വിൽ ഗൈഡ് യു ത്രൂ ദ ഹോൾ കോണ്ടന്റ്. അതിൻ്റെ തന്നെ മെയിൻ ഐഡിയാസ്, സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ആയിട്ട്. Okay, but before we proceed any further, what do you think of this opinion that internet should be made right? നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ ഉണ്ടോ? ഇവർക്കൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ലോങ്ങർ ഒപ്പീനിയൻ ഒക്കെ പറയേണ്ടി വന്നു. ദേ മൈറ്റ് നോട്ട് ടൈപ്പ്. പ്ലീസ് കമൻറ്റ് ഇഫ് യു ഹാവ് ഗോട്ട് ഒപ്പീനിയൻസ്. ആൻഡ് you should have opinions actually. Let me remind you about North Korea, where people aren't allowed access to the wider network. They have their own network which serves just North Korea alone. So I don't know what sort of content they have access to. Maybe just political propaganda. So Aluchoka, is that all that you need, or do you need access to internet as it is now? And right to internet I think we have had a group discussion before. I don't remember the topic, but അതിനകത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ ആക്സസിബിലിറ്റി ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. റൈറ്റ് ടു ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ പാർട്ടാണല്ലോ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും. ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്ത ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും കാര്യങ്ങളും. ആൻഡ് certain societies, certain communities, even in India itself, do not have the access. When we were facing this not-ban period, there are people from certain mountain areas, valleys and distant places finding it difficult to reach to this digital access of money. ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ അതും ഈ റൈറ്റ് ടു ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ഡിസ്കഷനിൽ വന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ആക്സസ് ഇല്ലാത്തത്, ഇൻ്റർനെറ്റ് ആക്സസ് ഇല്ലാത്തത്. ആൻഡ് ആ സമയത്ത് തന്നെ കോവിഡിൻ്റെ ടൈമിൽ ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പം ഇതുപോലെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്. ചിൽഡ്രൻ വെർ ഡിനൈഡ് ഓഫ് ദ എഡ്യൂക്കേഷൻ. അവരുടെ ക്ലാസ്സസ് മിസ്സായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഈ റൈറ്റിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ്. Yeah, I mean, I am someone who has lived through that transitional period. I first saw a computer when I was in the 5th standard, and internet was something unthinkable back then. And it took me, it was a struggle to adjust to the new world. And I can see people who no longer belong in the society. They don't have access to any of these digital platforms. അവർക്ക് ഈ വേൾഡിൽ they stop belonging. So അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസൊക്കെ ഈ ഇൻ്റർനെറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്യുന്നൊരു സൊസൈറ്റി ആകുമ്പോൾ വരുന്നുണ്ട്. But then luckily the new generation is more familiar with these gadgets than they are with their own parents, I guess. Now I remember the topic. It was digital divide. Okay. But I believe that many of us are able to access internet, access devices. There are people still who haven't got the access. Yeah. And I've seen situations, also political situations, where this internet access is deliberately cut down by the government. Yes. Nobody has commented. See, I
told you. Anyway, we did. So the next thing you're going to is the listening part. നമുക്ക് listening നിങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് we have added this ഇതിൻ്റെ transcript add ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Again, we will read it out for you. Okay, yeah. I can start? Yeah. Well, when you're tired, I'll take off. Okay, sure. Thank you. So welcome to a part of a lecture on the topic you just read about. So what is this growing movement to make internet access a right? Frankly, it's bunk. Why? Well, first of all, internet access is not really essential to a person's life. If you look at it, it's really much easier than you might think to live without it. Before the internet, people lived very successful and productive lives, and they are still able to do so. Even though there are certainly luxuries involved with the internet use, like entertainment, it's really going too far to say that the access to internet is essential for human life and happiness. In all honesty, that's something which an addict would claim. So thus, really no basis for claiming internet access as a fundamental right. Another problem with this argument is that rights are something that governments can't take away. They are not something which governments give either. Okay. Furthermore, the governments can't give you the right to access the internet. All it can do is provide opportunities to access through libraries and other means. But this also implies that the government has the power to limit your access in some form. This would go against the implication of access being a right. If it were a right, why would governments restrict the access? Furthermore, how could it effectively do so? And that's a good question. Is providing internet as a right feasible? If the internet is a right, providing access is downright impossible. For example, South Korea is the most connected country in the world. But this was achieved only because of the country's relatively small size. Furthermore, not everyone enjoys the access because they don't have the means. Even larger countries would be hard-pressed to fulfill this. And this would put a huge burden on taxpayers due to heavy expenditure on infrastructure. So now this is the listening part. Clearly it is opposing the stance on the reading. Yes. So remember, you get to read the text first, then you listen, and you don't get to listen again. But the reading text reappears, and you get to see it while you're writing. So note taking while reading is very important. Your answer should contain a substantial amount of information from the audio as well. Yes. So ഇതിൽ നിന്ന് മെയിൻ പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു, ഡീറ്റെയിൽസ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു. And they have even used some strong words to oppose, right? Yeah. Now let's see a sample answer. If you have time enough, നമ്മൾ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എഴുതിപ്പിച്ചിട്ടേ പോകുള്ളൂ. And you people are so interested in writing എന്താ പറയുക, 1 word or 2 words as comments. നമ്മളത് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷേ you can definitely attempt this at home and send it to us on our Telegram channel or as a comment, or if you can join the course, you can directly get the feedback, right? Yes, sir. So this is sample response. The professor, may I read? Yes, sir. The professor retracts from the claims made in the passage and suggests that because the internet is not essential to a person's life, it is easy to live without it. According to her, there were times before the internet when people lived successful lives without it, and it can still be done today. This claiming that the internet is essential for human life and happiness is a
is akin to an addict claiming for his or her vice. And this completely refutes the author's claim that access to the internet should be a universal right because it benefits society. Secondly, governments cannot give or take away the rights. According to the professor, when it comes to internet access, all governments can do is provide opportunities for access. It also implies that the government has the power to limit access in some form. This refutation of the claim in the passage regarding rights to the internet access fits with traditional definition of rights. But the professor claims that if access were to be granted as a right, then providing it would be impossible. Furthermore, it would be a huge burden on taxpayers to provide access, especially if the country was very large. And this refutes the author's claim. The author claims that establishing the right would be easy through government subsidies. So with that we come to the end of the answer. Yes. So if you go through the answer, you will get an idea as to what is expected from you. Yes. And of course, the video explains in detail what's expected of you. And let's look at finally at some pitfalls, at some mistakes that are commonly made. So copying long phrases verbatim from the reading. Other, sorry, അതായത് പാരഫ്രൈസ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക. റീഡിങ്ങിലും ലിസണിങ്ങിലും you have the content, you have got the ideas in their words, but you don't use these same words or phrases or sentences. You paraphrase it and use it in your writing. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ലാംഗ്വേജ് ആണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So copying is a big mistake. Next point is neglecting to compare directly. That is, the argument in the reading text should be either supported or contradicted by the point in the audio or in the lecture. But point, counterpoint, അല്ലെങ്കിൽ point, supporting point. ഇങ്ങനെ വേണം നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സ്. അല്ലാണ്ട് ഒരു പോയിന്റ് എഴുതിയിട്ട് you shouldn't leave it hanging if it's from the text, and if you don't add the counterpoint or the supporting point, then you've made an error over there. You've omitted relevant information. So ensure that there is always matching information side by side. Okay. And compare it directly. Right. Running out of time. Practice under timed conditions. This is very important. കുറച്ച് ടൈമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. 15 minutes അല്ലെങ്കിൽ 20 minutes ആണ് ഹോൾ ടാസ്കിന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ആൻഡ് ദെൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ യു ഹാവ് ടു കംപ്ലീറ്റ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്ട്രക്ചർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. യു ഹാവ് ടു ഡു ഓൾ ദീസ് ടാസ്ക്സ്: reading, listening, note taking, processing it, structuring it, writing down, including last restating ചെയ്യുന്നത് വരെ. അപ്പം ഇത് ടൈംലി തന്നെ ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താലാണ് യു ക്യാൻ മാനേജ് ടൈം. അതർവൈസ് യു വിൽ റൺ ഔട്ട് ഓഫ് ടൈം. Finally, you guys, remember it's a academic test. You can't use words such as things, stuff and all that. Stick to formal academic language. Yes. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വൊക്കാബുലറി അതനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക. അക്കാഡമിക് ലാംഗ്വേജ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുക. ഷോർട്ട് ഫോംസ് യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. ടു കാഷ്വൽ ഫ്രേസസോ വേർബ്സോ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. ആൻഡ് പൊളൈറ്റ് ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഇതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. Right? So that brings us to the end of the whole discussion. Yeah, certainly. We have explained them how the task is, integrated task in TOEFL is. We explained them what to expect in the task and what to give from the candidate's side, how to structure the writing. Then we have given an example. We have given them some examples of some transition words. Then some perspectives too on internet access. Yeah. So this was all about today's class. Alle ചെയ്തു നോക്കിയിട്ട് I think they can send us the answers. Yeah. And
മറക്കണ്ട നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഇനിയും ക്ലാസ്സസ് ആയിട്ട് വരും. നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ടാസ്ക് മാത്രമേ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. വി ഹാവ് വൺ മോർ ടാസ്ക് ഇൻ TOEFL writing. We have other modules and questions in TOEFL writing as well as other proficiency tests. അപ്പോൾ കാണാൻ വീണ്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. For more materials you can subscribe to our Telegram channel. അതിൻ്റെ ലിങ്കും താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് യു can also come and join us. നമ്മുടെ കോഴ്സസ് ജോയിൻ ചെയ്യാം. ബാച്ചസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗൂഗിൾ ഫോമിൻ്റെ ലിങ്കും താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫിൽ ഇൻ ദ ഗൂഗിൾ ഫോം ആൻഡ് our team will contact you, or you can call the given number. Yeah, and we conduct both online as well as offline classes, so you have the possibility of choosing one or the other. Yes, we have a portal too for you to practice timely based tests, right? Yeah. Okay. Anything else to add, sir? Nothing at all. We can wind up. Yes. അപ്പോൾ ശരി, നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം. Thank you so much. Yeah, thank you all and goodbye. Bye bye.